Welcome back to Enchanted Learning. It's me, Benazir Khalid. So, today we are going to discuss a portion related to amendments. That is, the last class, as per the Secretariat Assistant syllabus and all other major exams, we were discussing the major amendments in Indian Constitution, and that is to be continued. And that continuation is provided in this class. So, we have studied a few amendments. Now, in this class, we have to look into more major amendments related to Indian Constitution. Note on the points. So, first, we are going to study about the 42nd Amendment. So, as you all know, 42nd Amendment Act was passed in 1976. What are the major points related to 42nd Amendment? That's 42nd Amendment Act of 1976. 42nd Amendment Act of 1976. Was passed out by Indira Gandhi, and this was passed as per the recommendations of Sorensen Committee. And this 42nd Amendment Act was considered as a mini constitution. Then, which are the major points, or which are the points that should be concentrated while studying 42nd Amendment Act? The major point is new words were added to Preamble. That means socialist, secular, and integrity. These three words were newly added to the Preamble of Indian Constitution as per the 42nd Amendment Act of 1976. Note that point. The second one is 10 fundamental duties. Fundamental duties were introduced to Indian Constitution as per the 42nd Amendment. That is, 10 fundamental duties were introduced as per in relation or as per the these studies. 10 fundamental duties were included as per the 42nd Amendment Act of 1976. And the third point is maintenance of Lok Sabha and the state legislative assemblies were provided as per the Constitution Amendment Act. Which Constitution Amendment Act? 42nd Constitution Amendment Act of 1976. And the tenure of Lok Sabha and state legislative assemblies was increased from 5 to 6 years as per the 42nd Amendment Act of 1976. And now, as per the 42nd Amendment Act of 1976, 3 new directive principal state policies were added, and that is equal justice and free legal aid, and participation of workers in the management of industries, protection of environment, forest and wildlife. These were the 3 new directive principal state policies which were added to Indian Constitution as per the 42nd Amendment of 1976. So, note the point, as per the 42nd Amendment Act of 1976, 3 new directive principal state policies were added, and which have discussed those things in the portion where we discuss the directive principles of state policy. So, I am not discussing it elaborately. Next one, the 5 subjects, that is education, forest, weight and measures, wild animals and birds protection, administration of justice were removed from state to concurrent list. Now the point, 5 subjects, mainly 5 subjects, which are the 5 subjects, that is education, forest, weight and measures, wild animals and birds protection, administration of justice were removed from state list to concurrent list. Next one, establish All India Judicial Service. All India Judicial Service was established as per the 42nd Amendment Act of 1976, and the 5 subjects were removed from state to concurrent list as per the 42nd Amendment Act of 1976, which are the major 5 subjects, that is education, forest, weight and measures, wild animals and birds protection, and administration of justice. Next, as the 323A, that is Administrative Tribunal, was introduced as per the 42nd Amendment Act of 1976, and 323B, Tribunal for other purpose, was also introduced as per the Amendment Act of 42nd, that is which was passed in 1976. So, what are the points, major points related to 42nd Amendment of 1976? First one is that is said to be the mini constitution, and it was passed during the period of Indira Gandhi, and this mini constitution was passed as per the Sorensen Committee. Which are the major points of this 42nd Amendment Act of 1976? First point is, we have studied that 3 new words were added to the Preamble of Indian Constitution. Which are the 3 new words? Socialist, secular and integrity. And next point, that is fundamental duties. 10 fundamental duties were added to Indian Constitution as per the 42nd Amendment Act of 1976. Then we studied that it is the maintenance of Lok Sabha and
state legislative assemblies were provided as per the 42nd Amendment Act of 1976. The next point is the tenure of Lok Sabha and state legislative assemblies were increased from 5 to 6 years as per the Constitution Amendment Act of 42nd Constitution Amendment Act of 1976. Then the next one is three new directive principles state policies were added to Indian Constitution as per the 42nd Amendment Act of 1976, which are the three new directive principles, that is equal justice and free legal aid, then participation of workers in the management of industries, then protection of environment, forest and wildlife. Then 5 subjects, that is education, forest, weight and measures, wildlife, animals and birds protection, administration of justice, these were removed from state list to concurrent list. Then all India judicial service, that was provided as per the provisions of 42nd Amendment Act of 1976. Then 323A, that is administrative tribunal, was introduced as per the 42nd Amendment Act of 1976, and that is 323B, that is tribunal for other purposes, was also included as per the 42nd Amendment Act of 1976. So these are the major points that we consider while discussing 42nd Amendment Act of 1976. 42nd Amendment Act of 1976 പ്രകാരം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിയാമ്പിളിലേക്ക് 3 വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? സോഷ്യലിസ്റ്റ്, സെക്യുലർ, ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന 3 വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്, മൗലിക കടമകൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന 42nd Amendment Act of 1976 പ്രകാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിന് മെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് പാസ്സാക്കിയ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു. ഇനി ഇത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് പാസ്സാക്കിയത്? സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കാം. ഇനി 42nd Amendment Actൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ്? 1976 നിലവിൽ വന്നത്. ഇനി അത് പ്രകാരം ലോക്സഭയുടെയും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസിന്റെയും എന്താണ് ടെന്യൂർ 5 എന്നുള്ളത് 6ലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് ഈ പറയുന്ന അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസീസിൽ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഈ പറയുന്ന 42nd Amendment ആക്ട് പ്രകാരമാണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, അത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടത് ഈ പറഞ്ഞ 42nd Amendment ആക്ട് പ്രകാരം ഓർത്തുവയ്ക്കാം. പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് നിലവിൽ വന്നത് 42nd Amendment ആക്ട് ഓഫ് 1976 പ്രകാരമാണ് ഓർത്തുവയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 323A അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന 42nd Amendment ആക്ട് ഓഫ് 1976 പ്രകാരമാണ്. അതുപോലെ മറ്റ് പർപ്പസിന് ട്രൈബ്യൂണൽസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് 42nd Amendment ആക്ട് പ്രകാരമാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തുവയ്ക്കാം. ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. 42nd Amendment ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ ആ ഭേദഗതി പ്രകാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കാം. അടുത്തത് next we are moving to the next one, that is the 44th Amendment Act, which we have studied in detail. So 44th Amendment Act of 1978. Next one is 44th Amendment Act of 1978, and the PM. Before that, 42nd Amendment Act was passed during the period of Indira Gandhi. That is, Prime Minister was Indira Gandhi and the President was Fakhruddin Ali Ahmed. So, not the point. President was Fakhruddin Ali Ahmed. Next one, 44th Amendment Act of 1978. The PM at the time when this Amendment Act was passed during the time of Janata Party. That is, during the period of Janata Party, the PM was Morarji Desai. This Amendment Act was passed by Janata Party, and the PM at that time was Morarji Desai, and the President was Neelam Sanjeev Reddy. The President was Neelam Sanjeev Reddy, and so once more, it is 44th Amendment Act of 1978 was passed by the PM Morarji Desai. That he belongs to Janata Party. And the president was Neelam Sanjeev Reddy. The president who passed that is a president who was the president at the time of 44th Amendment Act of 1978. That is Neelam Sanjeev Reddy. And what are the major points related to 44th Amendment Act of 1978? First one is some powers of Supreme Court and High Court were restored. So certain powers of Supreme Court and High Court were restored as per the 44th Amendment Act of 1978. Second point, the replacement of internal disturbance with armed rebellion in respect of national emergency. So, as per the 44th Amendment Act of 1978, the Constitution replaced the term internal disturbance with the armed rebellion in case of national emergency. Then, the third point is that it made this 44th Amendment Act of 1978 made the President declare national emergency on the written recommendation of the Cabinet. That is,
President can declare national emergency only on the written recommendation of the cabinet. That is what was introduced as per the 44th Amendment Act of 1976. Then, as per the 44th Amendment Act of 1978, 44th Amendment Act of 1978, the division of right to property from fundamental rights to 300A. That is, right to property was deleted from fundamental rights and is placed to 300A of Indian Constitution, and that is later provided as the legal right. So, deletion of the right to property, that is as per the recommendation of 44th Amendment Act of 1978, and this right to property was removed from fundamental rights and placed in 300A of Part 12 of Indian Constitution, and it later became a legal right. Then fundamental rights, that is Article 20 and 21 cannot be suspended during national emergency. That provision was also as per the 44th Amendment Act of 1978. Then it restored the tenure of Lok Sabha and state legislative assemblies from 6 to 5 years. So that is also as per the 44th Amendment Act of 1970. Are you clear? So once more, 44th Amendment Act of 1978 was passed out by the Janata Party, and the PM at that period was Morarji Desai, and the President was Neelam Sanjeev Reddy. Which are the major points? That is, first one, some powers of High Court and Supreme Court were restored as per the 44th Amendment Act of 1978. Then it replaced the term internal disturbance with armed rebellion in respect of national emergency. Then it made the President declare national emergency only on the written recommendation of the cabinet. Then deletion of right to property from fundamental rights to 300A of Indian Constitution and provided it as a legal right. Then fundamental rights 20 and 21 cannot be suspended during national emergency, and this was as per the 44th Amendment Act of 1978. Then the retirement tenure of Lok Sabha and state legislative assemblies were restored from 6 to 5 years. It was increased from 5 to 6 years as per 42nd Amendment Act 1976, and here the restoration of the tenure of Lok Sabha and state legislative assemblies were provided from that is restored from 6 to 5 years as per the 44th Amendment Act of 1970. Are you clear? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 44ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി 44th Amendment Act 1978 നിലവിൽ വന്നത്. ആ സമയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന മൊറാർജി ദേശായിയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡിയാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 44th Amendment Act പ്രകാരം നിലവിൽ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമതായിട്ട് സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി അതിനെ ഒരു നിയമാവകാശമാക്കി മാറ്റി തീർത്തത് ഈ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം. 44ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് സ്വത്തവകാശം നിയമാവകാശമായിട്ട് മാറിയെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. പിന്നെ സ്വത്തവകാശത്തെ ഭരണഘടനയുടെ 12ാം ഭാഗത്തിൽ അല്ലെ പാർട്ട് 12 അതിൽ 300A ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഇനി 44ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് എന്താണ് അടിയന്തര വ്യവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടുള്ളത് ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്ന പദത്തിന് പകരം സായുധ വിപ്ലവം എന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറ്റി തീർത്തതും ഏത് അമെന്റ്മെന്റ് പ്രകാരമാണ് 44ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയില് അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ആഭ്യന്തര കലാപ സമയത്ത് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഒന്നായത് ആഭ്യന്തര കലാപം എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. അതിന് പിന്നീട് മാറ്റി മാറ്റി സായുധ വിപ്ലവം എന്ന് എഴുതി തിരുത്തിയത് 44ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഇനി പ്രസിഡന്റിന് എന്താണ് ക്യാബിനറ്റിന്റെ എഴുതപ്പെട്ട ശുപാർശയോടുകൂടി മാത്രമേ നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് 44ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അപ്പം മന്ത്രിസഭയുടെ രേഖാമൂലം ശുപാർശയിൽ മാത്രമേ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആർക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ്? 44ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക ആവശ്യമായ 20ഉം 21ഉം അല്ലെ അത് നാഷണൽ എമർജൻസി സമയത്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് 44ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എടുത്തു പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ലോക്സഭയുടെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്ക് അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 6ൽ നിന്നും 5 കുറച്ചത് 44ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണെന്ന് ഓർത്തു. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് 44th Amendment Act of 1978 നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Now 52nd Amendment Act of 1985. So as per the 52nd Amendment Act of 1985, this 52nd Amendment Act was passed in 1985 and the PM was Rajiv Gandhi and the President at the time was Gyani Singh. PM was Rajiv Gandhi and President was Gyani Singh. And here
As per the 52nd Amendment Act of 1985, anti-defection law was introduced and it was included in the Article 101 of Indian Constitution. So, anti-defection law was introduced as per the amendment of 52nd Amendment Act of 1985, and this anti-defection law was included in the Article 101. Then this anti-defection law was added to the 10th schedule, and the 10th schedule was added as per the 52nd Amendment of 1985. So, 52nd Amendment Act of 1985. Here, as per this Amendment Act, 10th schedule was added, and the 10th schedule included the anti-defection law, and it was placed in Article 101. And according to this Act, provided this anti-defection law, that is that law was provided as per the 42nd Amendment Act of 1985, and here this Act provided disqualification members of Parliament as well as the state legislatures on ground of this defection. So, on the ground of defection, these members of Parliament and state legislatures were disqualified, and this is recommended as per the 52nd Amendment Act of 1985. First point you have to understand is 52nd Amendment Act was passed in 1985, and during the PM at that period was Rajiv Gandhi, and the president was Gyani Sel Singh. And then here the anti-defection law was introduced as per the 42nd Amendment Act of 1985, and it is included in Article 101 of Indian Constitution. Then 10th schedule was added to this Indian Constitution as per the 52nd Amendment Act of 1985, and the 10th schedule includes the anti-defection law. And this Act provided disqualification members of Parliament as well as state legislatures on the grounds of defection. So, these are the major points related to 52nd Amendment Act of 1985. Is it clear? അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 52ാമത് അമെന്റ്മെന്റ് ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. 52ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി 1985-ലാണ്. ആ സമയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയും പ്രസിഡന്റ് ഗ്യാനി സെയിൽ സിംഗുമാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഈ പറയുന്ന അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് 52nd അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ്. അത് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഈ ആക്ട് പ്രകാരമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ 10ാം പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തിയതും 52ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ്. 10ാം പട്ടികയിലാണ് എന്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഈ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഇനി ഈ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എന്താണ് അവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? പാർലമെന്റിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും മെമ്പേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും. ഈ കൂറുമാറ്റ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 52ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചതിലൂടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന ഏത് അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്? 52ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. 1985-ലാണ് 52nd അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത്. അവിടെ എന്താണ് ആന്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ അല്ലെ? ആന്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ പാസ്സാക്കിയത് 52nd അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 101 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ആൻഡ് ദ 10th schedule was introduced in Indian Constitution as per the 52nd Amendment Act of 1985. So that's all for today. We will be discussing the later amendments, that means the recent amendments, etc. on the next class. Hope you all understood. Is it clear for you? If this class was useful, please do subscribe my channel and keep watching. I will be trying my maximum to provide you classes. So thank you once again. Let's see in the next class. Till then, bye from me.